Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti mata duree anniisaa kuufamaa jedhu jalatti maalummaa anniisaa kuufamaa akkasumas gosa anniisaa kuufamaa keessaa tokko kan ta'e Gravitational Potential Energy fakkeenyotaan dabaaluun kan ilaallu ta'a. Potential Energies anniisaawwan kuufamaa. As previously mentioned, the second column in our table of energies contains some different kinds of potential energy. Akkuma armaan dura ibsinetti akaakuuwwan anniisaa gama harka mirgaa gabatee kanaatti argaman gosa anniisaa kuufamaa akka ta'an ilaallee jirra. Gravitational potential energy, elastic potential energy, chemical energy, nuclear energy isaan kunniin anniisaa kuufamaa jalatti ramadamu. Kinetic energy, heat energy, sound energy, electromagnetic energy or light electrical energy isaan kunniin ammootu anniisaa sochii yookiin kinetic energy jalatti warra ramadamanidha jechuudha. Isaan potential energy jalatti ramadaman kanneen akka gravitational potential energy, elastic potential energy, chemical energy and nuclear energy. They are effectively stored energies. Isaan kun anniisaa kuufamanidha. The energy possessed by a body because of its position or configuration, that is, particle arrangement of the body, is known as potential energy. Anniisaan qaamni tokko sababa iddoo birqaba dirra lafaatiin itti argamu irraa kan ka'e yookiin haala gurmaa'insa paartikiloota jechuunis suudota qaamichaa irraa kan ka'e anniisaan qaamichi qabu anniisaa kuufamaa jedhama. Qaamni hanga qabu tokko dirra lafaa irraa hojjaa murtaa'aa ta'e irra yoo jiraate anniisaa kuufamaa qaba. Sababa lafarraa hojjaa murtaa'aa irratti argamuuf anniisaa kuufamaa qaba jechuudha. The potential energy of an object is usually given the symbol U. Anniisaan kuufamaa yeroo hedduu qubee U'dhaan bakka buufama. Qubeen U'n yookiin U'n potential energy bakka buutii jechuudha. Potential energy is equal to U. Potential energy qubee U'dhaan anniisaan kuufamaa qubee U'dhaan bakka buufama jechuudha. Qubee U'dhaan bakka buufna anniisaa kuufamaa. If an object has a potential energy, it can be thought of as storing some energy. Qaamni tokko anniisaa kuufamaa yoo qabaate anniisaa kuufame akka qabuutti ibsamuu danda'a. This energy has the potential to do some work. Anniisaan kun jechuunis anniisaan kuufame kun dandeettii dalagaa dalaguu qaba. Anniisaan kun dalagaa dalaguu danda'a. The potential energy may be transformed into another form of energy, and so work would be done. Anniisaan kuufamaa akaakuu anniisaa birootti jijjiiramuu danda'a. Kanaaf dalagaan ni dalagaa. Remember, work done is just another way of saying energy has been transferred. Dalagaan dalagaa jechuun jecha birootiin anniisaan daddarbee jira jechuu akka ta'e yaadadhu. Anniisaan qaama tokko irraa gara qaama biraatti yoo daddarbe yookiin akaakuu anniisaa tokko irraa gara akaakuu anniisaa biraatti yoo jijjiirame dalagaan dalagaa'ee jira jenna jechuudha. Imagine an object has a potential energy of 1000 joule. If this object did 300 joule of work, then the potential energy remaining after the work has been done will be 700 joule. In other words, mee qaama anniisaa kuufamaa juulii 1000 qabu haa ilaallu. Yoo qaamichi dalagaa juulii 300 dalage, anniisaan kuufamaa dalagaa dalagaa'een booda jiru juulii 700. Kana jechuun qaamichi jalqaba irratti anniisaan inni qabu potential energy isaa juulii 1000 yoo ta'e si'a dalagaa dalaguutti juulii 300 hojiirra yoo oolche potential energy qaamichi boodarra dalagaa erga dalageen booda qabu juulii 700 jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qaamichi anniisaa juulii 300 ofirraa hir'isee jira yookiin ammoo kennee jira jechuudha. Qaamni dalagaa dalagu anniisaa ni kenna, qaamni dalagaan irratti dalagaa immoo anniisaa ni fudhata jechuudha. Kanaaf qaamichi anniisaa juulii 300 kennee jechuudha yookiin
daddabarsee jira jechuudha. Gara qaama biraatti annisaan juulii 300 darbee jira jechuudha. In other words, jecha birootiin work done by object is equal to drop in potential energy of object. Dalagaa qaamichaan dalagaa'e wal qixa taha gad bu'iinsa annisaa kuufamaa qaamichaa. Qaamni dalagaa dalage tokko annisaan kuufamaa isaa gad bu'aa jechuudha. Work done by object is equal to drop in potential energy of object. Qaamni dalagaa dalage tokko annisaan kuufamaa isaa gad bu'a ni hir'ataa jechuudha. Akkuma fakkeenya isa kana irratti jechuudha. Juulii 1000 irraa gara juulii 700tti gad bu'ee jechuudha. Juulii 300 hojiirra oolee jechuudha. Annisaan juulii 300 gara qaama biraatti darbee jira jechuudha. Qaama dalagaan irratti dalagaa'utti darbee jechuudha. Or in symbols yookiin mallattoodhaan work is equal to negative change in potential energy. Dalagaan wal qixa taha negative jijjiirama annisaa kuufamaa ta'a jechuudha. Mallattoon negatiivaa kun maal argisiisa? Potential energy yookiin annisaan kuufamaa gad bu'uu isaa argisiisa jechuudha. Qaamni dalagaa dalaguu isaa argisiisa. Equally, if work is done on the object, then its potential energy may increase. Yoo dalagaan qaama irratti dalagaa'e annisaan kuufamaa qaamichaa dabaluu danda'a. It is also fair to say its kinetic energy may also increase. Annisaan sochii qaamichaas ni dabala jechuu ni dandeenya. This is really just another way of saying work done is equal to the energy transferred. Dhugumatti inni kun jecha biraatiin dalagaan dalagaa'e annisaa daddarbeen wal qixaa jechuudha. Kana jechuun dalagaa dalagaa'e jechuun annisaa daddarbee jechuudha. Annisaan qaama tokkorraa gara qaama biraatti yoo daddarbe dalagaan dalagaa'ee jira jenna jechuudha. We just need to think carefully about where that energy has come from. Annisaan kun eessaa akka dhufe sirriitti xiinxaluun nu barbaachisa. Annisaan kun kan dhufe qaama dalagaa dalage irraayi jechuudha. Qaamni dalagaa dalage annisaa daddabarsaa. Annisaan qaama dalagaa dalage irraa gara qaama dalagaan irratti dalagaa'etti daddarbaa jechuudha. Kanaaf qaamni dalagaan irratti dalagaa'e annisaa argataa jechuudha. Annisaan isaa ni dabalaa jechuudha. Gravitational potential energy. Annisaa qaamonni birqaba dirra lafaatiin dirra lafaa irraa hojjaa murtaa'aa irratti argaman qaban. Perhaps the most common potential energy is gravitational potential energy. Annisaan kuufamaa baay'ee beekamaa ta'e gravitational potential energy dha. Any object with mass in a gravitational field has a gravitational potential energy. Qaamni hanga qabu kamuu kan dirra guula harkisaa keessa jiru gravitational potential energy qaba. How much gravitational potential energy depends on 3 factors. It is mass, the gravitational field strength, and its position in the field. Hammi gravitational potential energy wantoota sadeen kanarratti hundaa'a. Isaanis it is mass hanga qaamichaa, the gravitational field strength dirra guula harkisaa yookiin gravity, and it is position hojjaa yookiin ol fageenya qaamichi dirra lafaa irraa qabu. Isaan sadeen kanarratti hundaa'a jechuudha. We usually deal with gravitational potential energy with reference to the surface of the earth. Yeroo hedduu annisaa kuufamaa yookiin gravitational potential energy birqaba dirra lafaatiin ilaalla yookiin ibsina. Therefore, on the ground, an object has 0 joule of gravitational potential energy. Kanaaf dirra lafaa irratti qaamni tokko annisaan kuufamaa isaa 0 joule dha. Maaliifi gravitational potential energy sababa qaamichi dirra lafaa irra jiruuf hojjaan qaamichi lafarraa qabu 0 dha jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy isaatis 0 ta'a jechuudha. Gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height. Gravitational potential energy wal qixa ta'a hanga qaamichaa baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa yookiin olee qaamichi lafarraa
qabu. Gravitational potential energy waa sadeen kanarratti hundaa'a. Hanga qaamichaa mass of the object, gravity guula harkisaa, akkasumas height hojjaa qaamichi lafarraa qabu. Isaan kanneen sadeen irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf formulaan isaatis gravitational potential energy walqixa ta'a hanga qaamichaa baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabuun baay'ataa jechuudha. Qaamni lafa irra jiru hojjaan isaa 0 waan ta'eef gravitational potential energy isaatis 0 ta'a jechuudha. Adaduma lafarraa ol fagaataa deemuun gravitational potential energy isaa dabalaa deema jechuudha. M mass in kilogram qubeen maa hanga bakka buutii jechuudha kilograamaan. G gravitational field strength guula harkisaa bakka bu'aa jechuudha. On the earth this is 10 Newton per kilogram. Lafa irratti gravitational field strength is 10 Newton per kilogram dha jechuudha. Gravitational field strength is naannawa lafaa 9.8 tokko Newton per kilogram dha jechuudha. Meter per second square dha jechuudha. H height above the ground ole yookiin hojjaa qaamichi lafa irraa qabu. For example, an object of mass 30 kg at a height of 12 meter has a gravitational potential energy equal to fakkeenyaaf wanti hanga kilograama 30 qabu lafa irraa hojjaa meetira 12 irratti argamu anniisaan kuufamaa inni qabu. Gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height. Gravitational potential energy walqixa ta'a hanga qaamicha baay'isuu guula harkisa dachee baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu. So gravitational potential energy is equal to mass of the object 30 kg times gravitational field strength 10 Newton per kilogram times height 12 meter. Gravitational potential energy walqixa ta'a hanga qaamicha kilograama 30 baay'isuu guula harkisa dachee 10 Newton per kilograama baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 12. Kilograamni kilograamaan bada 30 baay'isuu 10 300 niwutanii ta'a jechuudha. 300 niwutanii baay'isuu meetira 12 3600 juulii ta'a jechuudha. Gravitational potential energy walqixa ta'a mass times gravity times height. Kanaaf hangi qaamichaa kilograama 30 baay'isuu gravitiin guulli harkisa dachee 10 Newton per kilograamii yookiin meter per second square baay'isuu hojjaan qaamichi lafarraa qabu meetira 12. Kilograamni kilograamaan bada 30 baay'isuu 10 300 ta'a jechuudha. 300 niwutanii baay'isuu 12 meetira. 300 12 yoo baay'isne 3600 argannaa jechuudha. 3600 Newton meetira yookiin ammoo 3600 juulii ta'a jechuudha. Newton meetirri juulii wajjin walqixa jechuudha. Activity 4.4 calculating gravitational potential energy. Gocha 4.4 gravitational potential energy shallaguu. How high above the ground would a 10 kg object need to be to have the same gravitational potential energy as the 30 kg object in the example? Wanti hanga kilograama 10 qabu lafa irraa hangam yoo ol fagaate anniisaa kuufamaa fakkeenya wanta hanga kilograama 30 qabu irratti ilaalleen walqixa qabaachuu danda'a. Given kennama gravitational potential energy is equal to 3600 joule. Gravitational potential energy juulii 3600 fakkeenya dabre keessatti kan laallee jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy 3600 juuliidha. Mass is equal to 10 kg. Hangi qaamichaa hangi qaama nuti barbaannu kana kilograama 10. Gravitational field strength guulli harkisaa naannawa dacheetitti 10 Newton per kilograamidha. 10 Newton per kilograamidha.
required barbaadamaan height oleedha jechuudha. Olee qaamichi qabaachuu qabu. Solution formaata gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravitational field strength times height. Gravitational potential energy walqixa ta'a hanga qaamicha baay'isu guula harkisa dachee baay'isu olee hojjaa qaamichi lafarraa qabu. Kanaaf gravitational potential energy 3600 juuliidha jechuudha. 3600 juulii walqixa ta'a hangi qaamicha kiiloogiraama 10 10 kilogram times gravitational field strength guulli harkisa dachee 10 newton per kilogram yookiin meter per second square dha jechuudha. 10 newton per kilogram baay'isu hojjaa olee qaamichi lafarraa qabu isa kana kan barbaannudha jechuudha. Kanaaf annisaan juulii 3600 walqixa ta'a newtonii 100 baay'isu hojjaa 10 kiloogiraama baay'isu 10 newton per kiloogiraamni 100 newtonii kennaa jechuudha. Kiloogiraamni kiloogiraamaan bada 10 baay'isu 10 100 ta'a jechuudha. Kanaaf inni kun 100 newtonii ta'a jechuudha. 100 newtonii baay'isu hojjaa yookiin olee qaamichi lafarraa qabu isa barbaaduuf deemaa jirru kana jechuudha. Kanaaf hojjaa kana kophaatti hambifachuudhaaf hima gamana jiru kana irra dhibbaa goona jechuudha. Dhibbaaf hirraa hima gamanaas dhibbaaf hirraa jechuudha. Kana jechuun juulii 3600 walqixa ta'a 100 newtonii baay'isu hojjaadha. Gamana 100 newtoniidhaaf hirraa gamanas 100 newtoniidhaaf hirraa jechuudha. Newtoniidhaan badaa 100 dhibbaaf yoo hirre tokko ta'a. 0 isa kana balleessitii 36 juulii irra newtonii ta'a jechuudha. Kanaaf hojjaan yookiin oleen juulii 36 jechuun newton meetirii 36 irra newtonii ta'a jechuudha. Juulii jechuun newton meetirii wajjin walqixa. Juuliin walqixa ta'a newton meetirii wajjin walqixa. Kanaaf bakka juulii newton meetirii galchuu dandeenya jechuudha. Irra asii maal qabnaa? Newtonii qabnaa jechuudha. Irra newtoniidhaan badaa jechuudha. Kanaaf meetira 36 ta'a jechuudha. Hojjaan yookiin oleen meetira 36 ta'a. Qaamichi meetira 36 irra yoo jiraate annisaa juulii 3600 qabaachuu danda'a jechuudha. Kanaaf hima gamanaa 100 newtoniidhaaf hirraa hima gamanaas 100 newtoniidhaaf hirraa jechuudha. 100 newtoniidhaan badaa hojjaa qaamichaattu hima gamanaa kana irratti hafaa jechuudha. Kanaaf hojjaa qaamichaa walqixa ta'a 3600 newton meetira. Juuliin newton meetira wajjin walqixa. Hiruu 100 newtoniidhaan badaa jechuudha. Maaltu hafaa yuunitiin meetiratti hafaa jechuudha. 3600 dhibbaaf yoo hirre 36 argannaa jechuudha. Kanaaf hojjaan qaamichaa 36 meetira ta'a jechuudha. An object which doubles the mass at the same height above the ground will have twice the gravitational potential energy. Wanta lafa irraa hojjaa wal fakkaataa irratti argamu hanga isaa dachaa yoo goone anniisaan kuufamaa isaatis dachaa ta'a. Fakkeenyaaf fakkii kana irraa hangi kitaaba kanaa kiloogiraama 2 hojjaan inni lafa irraa qabu meetira 5 jechuudha. Inni kun ammoo hangi isaa kiloogiraama 4 dachaa isa jalqabaa kanaati jechuudha. Hojjaan inni irratti argamu meetira 5 jechuudha. Hojjaa wal fakkaataa ta'e irratti argamu. Hangi isaanii garuu garagara. Inni kun kiloogiraama 2 inni kun ammootu dachaa isa jalqabaati jechuudha. Kiloogiraama 4. Gravitational potential energy isaanii akkam ta'a isa jedhu laallaa jechuudha. Jalqaba irratti wanta hanga kiloogiraama 2 qabu ol fageenyi inni irratti argamu meetira 5 hangi isaa kiloogiraama 2. Gravitational potential energy isaa meeqa ta'a? Mass times gravity times height isa kanaan barbaadama. Kanaaf gravitational potential energy hanga qaamichaa kiloogiraama 2
baay'isu gravitational field strength guula harkisa dachee 10 newton per kilograama baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 5 jechuudha. lama baay'isu 10 20 ta'a jechuudha. asii kilograamaan badaa jechuudha. 20 niwutanii baay'isu 5 meetira 5 baay'isnaa jechuudha. 20 baay'isu 5 dhibba ta'a jechuudha. dhibba niwutan meetira yookiin ammoo juulii 100 jechuudha. juulii 100 ta'a jechuudha. anniisaan kuufamaa qaamichaa juulii 100 ta'a jechuudha. qaamni hangi isaa kiloogiraama 4 ta'e lafarraa hojjaa meetira 5 irratti yoo kan argamu taate gravitational potential energy isaa maal ta'a? Gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravity times height. Kanaaf gravitational potential energy qaamichaa hanga qaamichaa kiloogiraama 4 baay'isuu guula harkisa dachee 10 newton per kiloogiraama baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 5. 4 baay'isuu 10 40 kiloogiraamaan badaa jechuudha. niwutanii 40 baay'isuu meetira 5. 45 yoo baay'isne 200 argannaa jechuudha. 200 niwutan meetira yookiin ammoo juulii 200 argannaa jechuudha. kanaaf gravitational potential energy isaa juulii 200 jechuudha. kanaaf gravitational potential energy wanta hanga kiloogiraama 2 qabu kan hojjaan isaa meetira 5 irratti argamu juulii 100 yoo ta'u wanta hanga kiloogiraama 4 qabu kan hojjaa meetira 5 irratti argamu juulii 200 jechuudha. kanaaf hangi qaamichaa dachaadhaan si'a dabalu anniisaan kuufamaa qaamichi qabus dachaadhaan dabalaa jechuudha. kanarraa maal hubannaa? wanta lafa irraa hojjaa wal fakkaataa irratti argamu hanga isaa dachaa yoo goone anniisaan kuufamaa isaatis dachaa ta'a jechuudha. Equally, an object twice as high above the ground will have double the gravitational potential energy. haaluma kanaan wanta hanga wal qixaa qabu hojjaa yookiin olee inni lafa irraa qabu dachaa yoo goone anniisaan kuufamaa isaatis dachaa ta'a. fakkeenyaaf fakkii kana irratti qaamni kun hanga kiloogiraama 2 qaba. hojjaan inni lafa irraa qabu meetira 5 jechuudha. kanaaf gravitational potential energy isaa meeqa taha? wanta hanga kiloogiraama 2 qabu dachee irraa ol fageenyi inni irratti argamu meetira 5 yoo ta'e gravitational potential energy isaa walqixa ta'a mass of the object times gravitational field strength times height. kanaaf gravitational potential energy hanga qaamichaa kiloogiraama 2 baay'isuu guula harkisa dachee 10 newton per kiloogiraama baay'isuu hojjaa inni lafarraa qabu meetira 5 jechuudha. 2 baay'isuu 10 20 ta'a jechuudha. asii kiloogiraamaan badaa jechuudha. 20 niwutanii baay'isuu hojjaa qaamichi lafarraa qabu meetira 5 baay'isnaa. 20 baay'isuu 5 dhibba ta'a jechuudha. dhibba niwutan meetira yookiin ammoo juulii ta'a jechuudha. kanaaf anniisaan gravitational potential energy qaama kanaa anniisaan kuufamaa qaama kanaa juulii 100 jechuudha. hojjaan kitaaba kanaa inni jalqabaa meetira 5 jechuudha. hojjaa kana jijjiiruudhaan gara 10 meetiraatti yoo jijjiirre dachaa isa jalqabaa yoo goone anniisaan kuufamaa qaamichi qabus dachaa ta'a jechuudha. kana jechuun qaamichi jalqabaa hojjaan inni lafarraa qabu meetira 5 ture. amma mootu gara meetira 10tti jijjiirraa jechuudha. qaamichi hangisaa kiloogiraama 2
hojjaan inni lafarraa qabu meetira 5 ture amma mootu gara meetira 10tti jijjiirree jechuudha. Hojjaa isaa jijjiirree jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy isaa meeqa ta'a jechuudha? Mass times gravity times height ta'a jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy mass of the object 2 kilogram times gravitational field strength is 10 Newton per kilogram times height 10 meter. Laba isu kudhanii 20 ta'a jechuudha. 20 kilogiraamaan bada 20 niwutanii baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa qabu 10 meetira jechuudha. 20 niwutanii baay'isu 10 meetirri 200 niwutan meetira yookiin ammoo juulii ta'a jechuudha. Kanaaf si'a hojjaan qaamichaa dachaan dabalu annisaan qaamichi qabu gravitational potential energy isaatis dachaan dabalee jechuudha. Mass and the height above the ground are both directly proportional to the gravitational potential energy of the object. Hangaa fi hojjaan qaamichi dacha irraa qabu lamaanuu proportionalummaa kallattii gravitational potential energy yookiin annisaa kuufamaa wajjin qabu. If you think about when you do work by lifting up an object, you are transferring gravitational potential energy to the object you are lifting. Si'a wanta tokko ol fuutu dalagaa qaamicha irratti dalagaa jirta. Annisaa kuufamaa yookiin gravitational potential energy gara qaamichaatti dabarsaa jirta. Looking back at the equations, we can see they are both saying the same thing. Hima dalagaa fi annisaa kuufamaa yoo ilaalle lamaanuu homa tokko jedhu. Work done against gravity is equal to weight of the object times height. Work done against gravity walqixa ta'a ulfaatina qaamichaa baay'isu hojjaa qaamichi lafarraa qabu. Kana keessatti weight jechuun ulfaatinni walqixa ta'a hanga qaamichaa baay'isu guula harkisa dacheeti. Kanaaf bakka isa kanaa mass times gravity galchuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy walqixa ta'a mass times gravity times height ta'a jechuudha. Hima dalagaa fi annisaa kuufamaa yoo ilaalle lamaanuu homa tokko ibsu. Work done against gravity is equal to weight of the object times height. Work done against gravity walqixa ta'a ulfaatina qaamichaa baay'isu hojjaa ta'a jechuudha. Ulfaatina qaamichaa jechuun weight is equal to mass times gravity. Ulfaatinni qaamichaa hanga qaamichaa baay'isu guula harkisa dacheetii jechuudha. Kanaaf work done against gravity is equal to mass of the object times gravitational field strength times height ta'a jechuudha. Inni kun work done against gravity yookiin ammoo gravitational potential energy is equal to mass of the object times gravitational field strength times height mgh ta'a jechuudha. Kanaaf work done against gravity fi gravitational potential energy lamaanuu homa tokko ibsu. So gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height mgh. Bakka ulfaatinaa kana mass times gravity galchuu dandeenya jechuudha. The energy gained by the mass or the work done on the mass is equal to the weight multiplied by the vertical distance moved, the height above the ground. Annisaan hanga yookiin wanti sun argate jechuunis dalagaa wantichi irratti dalagaa'e ulfaatina baay'isu olee deemame wajjin walqixa.